Welcome back to my YouTube channel. Today we discuss about electrical wiring system and properties model question paper 4 MCQ with answer. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 3 ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ MCQದು. ಸೊ MCQದು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಮಾಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು 16th ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. Resistance of wire is directly proportional to voltage, current, length, temperature. Answer is length. To effective resistance in a series circuit is R1 plus R2, R1 into R2 divided by R1 plus R2, R1 minus R2, 1 by R1 plus 1 by R2. Answer is R is equal to R1 plus R2. The unit of specific resistance is ohm, ohm meter, ohm per centimeter, ampere. Answer is ohm meter. PMMC instrument is used to measure. ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. PMMC instrument used to measure AC voltage, DC voltage, frequency, power. Answer is DC voltage. ಕೆಲವು ಕಡೆ DC ಓನ್ಲಿ, AC ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ DC ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ DC ಓನ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ. ಅರ್ತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್, ಅರ್ತ್ ಟೆಸ್ಟರ್, ಆಮ್ಮೀಟರ್, ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಅರ್ತ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಇದು ಕೂಡ 2-3 ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎ ಫ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Heating effect. A bimetallic strip is used in fuse, relay, MCB, energy meter. Answer is MCB. The most commonly used domestic wiring system is, ಇದು ಕೂಡ 3-4 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸರ್ಫೇಸ್ ವೈರಿಂಗ್, ಬಸ್ ಬಾರ್ ವೈರಿಂಗ್, ಕಾಂಡುವಿಟ್ ವೈರಿಂಗ್, ಓವರ್ಹೆಡ್ ವೈರಿಂಗ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಡುವಿಟ್ ವೈರಿಂಗ್. ವಾಯರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು, ಇದು ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. reduce resistance, twist wire, remove insulation, increase length. Remove insulation. Crimping tool is used to join 2 wires permanently, twist wire, heat wires, reduce resistance. Join 2 wires permanently. SP
DT switch has one pole and one throw, two poles and one throw, one pole and two throw, two pole and two throw. Answer is one pole and two throw. So ಕೆಲವು ಕಡೆ one pole double throw ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು both are same. The purpose of earthing is to store energy, divert leakage current safely to ground, reduce power, boost current. Answer is divert leakage current safely to ground. A timer is used for protecting insulation, heating, delaying switching, filtering current. Idu kuda repeated question. Answer is delaying switching. Solar energy is excitable, non-renewable, finite, renewable. Answer is renewable energy. Fuel cell produce electricity using coal, diesel, hydrogen, uranium. Answer is hydrogen. Thank you for watching. Next video na ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯದ್ರಲ್ಲೇ. Thank you.